Good morning. Welcome to OET Talks, exam special presented by Tiju Academy, and this is Ishwarya here. It's very good morning, everyone, and a warm welcome to the OET live airing from Tiju Academy, Mavalikara. So, very good morning, everyone. So I'm just taking my couple of initial minutes so that our viewers can be here with us. And here I welcome to the brand new episode of OET Talks, that is for exam special, airing from Mavalikara Tiju Academy. Yes, good morning, Ajay. So good morning, everyone. All right, so as you people all know, this OET Talks episode, or hi Nija, good morning and welcome. So as you people all know, this OET Talks exam special live episodes that we are airing as an open platform for you people to ask the questions. So നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ഡൗട്ട്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പൺ ലൈവ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സംഭവം എയർ ചെയ്യുന്നത്. So what you have to do is you people can come up with all kind of doubts related to all your 4 modules, and please let me know through the comment box, and I will be clarifying it one by one. ഞാനതെല്ലാം ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, ലൈവായിട്ട് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. So this particular OET Talks exam special is airing from Mavalikara as an open platform for you people to ask to come up with the doubts, and we will have a detailed discussion regarding that. Okay. Yes, Reena, Matthew, good morning and welcome everyone. All right. Okay, so before I begin my today's live session, what I wanted to tell you is I wish everyone all the very best for your upcoming examination that is on tomorrow. So നാളെ നടക്കാൻ പോകുന്ന OET exam എഴുതുന്ന എല്ലാവർക്കും to all the candidates those are going for your examination. Those are going for the examination. I wish you all the very best on behalf of Tiju's family. Tiju's family, we wish you a very good luck. So we are very much aware with the fact that you people were working hard for the last couple of months. I work hard. So our sambhavam nammal execute cheyan povunna the final day that we were all waiting. Adana naale ennu parayunnathu. So what you have to do is nannai inna rest edukka, be very confident and do your best on tomorrow. Naale nallaayittu പെർഫോം ചെയ്യുക. ബി വെരി കോൺഫിഡൻറ്റ് അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ്. എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയത്തില്ല എന്നോർത്ത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്താവാൻ പാടില്ല, വീക്ക് ആവാൻ പാടില്ല. ബി വെരി കോൺഫിഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഡു വെൽ ഇൻ യുവർ എക്സാമിനേഷൻ. ഓക്കെ, സ്പെഷ്യലി ദോസ് ഹു ആർ ഗോയിങ് ഫോർ ദ സ്പീക്കിംഗ് സെഷൻ. സോ എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് സ്പീക്കിങ്ങിന് പോയിരിക്കുമ്പോൾ വെൻ വി ആർ ഫേസിങ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ്റർലൊക്കേറ്റർ ഓവർ ദർ എവ്രി വൺ ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് സ്കെയർഡ്, അങ്ങനെ ഒരു പേടിയൊക്കെ തോന്നുന്നു എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് സ്റ്റുഡൻസുമായിട്ട് വെൻ വി ആർ ഇൻട്രാക്ടിങ്. സോ വാട്ട് ഐ വാണ്ട് ടു ടെൽ യു പീപ്പിൾ ഇസ് ഹൂവർ ബി ദെയർ ഓൺ ദി അതർ സൈഡ്, ആര് നമ്മളുടെ മറുവശത്ത് ഉണ്ടെങ്കിലും ദാറ്റ് ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ. അവരെന്താണ്, ദേ ആർ ദെയർ ടു ഇനീഷ്യേറ്റ് എ കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് അസ്. നമുക്കൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരാളാണ് എന്ന് മാത്രം കരുതുക. ഹൂവർ ബി ദെയർ ഓൺ ദി അതർ സൈഡ്, ബി വെരി കോൺഫിഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഡു യുവർ ബെസ്റ്റ്. നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതുപോലെ നല്ലതായിട്ട് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ട് വരിക. അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം എന്ന് പറയാം. ആൻഡ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ദ സെക്കൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഇസ് പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ക്യാരി ദ ബാഗേജ് ഓഫ് വൺ മൊഡ്യൂൾ ടു അതർ. ഒരു മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ബാഗേജ് വേറൊരു മൊഡ്യൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല. ബിക്കോസ് വി വിൽ ബി സ്റ്റാർട്ടിങ് യുവർ എക്സാമിനേഷൻ. You will be starting your examination with the listening module. നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും? ലിസ്ണിംഗ് മൊഡ്യൂൾ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും. ലിസ്ണിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ വരുന്നത് എന്താണ്? റീഡിംഗ് ആണ്. സോ പ്ലീസ് ഡോണ്ട് തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ ലിസ്ണിംഗ് മൊഡ്യൂൾ വെൻ യു ആർ ഡൂയിങ് ദ റീഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ. നിങ്ങൾ റീഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിനും ലിസ്ണിംഗ് മൊഡ്യൂളിനെ പറ്റി എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. വി ആർ ഡൺ വിത്ത് ദ ലിസ്ണിംഗ് ആൻഡ് കറൻ്റ്ലി വി ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദ റീഡിംഗ്. അപ്പോൾ റീഡിങ്ങിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ഓരോ മൊഡ്യൂളിനും അതിൻ്റെതായ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്, ആ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട്. സോ ഓരോന്ന് കഴിയുമ്പോഴും ജസ്റ്റ് ലീവ് ഇറ്റ് ദെയർ ആൻഡ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ. മറ്റതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച്
നെക്സ്റ്റ് വരാൻ പോകുന്നത് ഒരിക്കലും എന്താവാൻ പാടില്ല, മോശമാക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. സോ പ്ലീസ് ഡു കീപ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ് വിച്ച് വിൽ റിയലി ഹെൽപ്പ് യു ടു ace your exam with much more confidence. All right, so okay, I'll move on with the questions that Ajay has asking me. Just examine home visitil നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ? ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ വി ഡോണ്ട് നീഡ് ടു ഗീവ് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്താണ്, വി ഹാവ് ഓൾറെഡി എക്സാമിൻ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് വി ആർ അസ്യൂമിങ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് വി ഓൾറെഡി ഡൺ ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ബിഫോർ ദ എക്സാമിനേഷൻ. ആ എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ അവരെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് വി ആർ അസ്യൂമിങ്. സോ ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിനും വിച്ച് മീൻസ് വി ആർ അസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് വി ഓൾറെഡി ഡൺ ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. സോ വി ഡോണ്ട് നീഡ് ടു ഗോ ഫോർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എനി മോർ. Okay Ajay, so what you have to do is thank you ingane parnala madi. So thank you for allowing me to do your examination and as per the examination you are having ennu paranjittu endano nammal kanda karyam that you can elaborate over there. So thank you for allowing me to do your examination and as per the examination ennu paranjittu endana namukku ingane parayam. Allengil endana thank you for allowing me to do your examination allengil so anyway just examine case ne we will be taking it as a non case alle. Appo namukku avarude we will be asking out their name in the 3-minute preparation time. 3-minute preparation ടൈമിൽ നമ്മൾ അവരുടെ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അവരോട് എന്ത് പറയാവുന്നതാണ്? Okay, see for example the name of the patient is John. So all right John, I have completed your examination and as per the examination you are having എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് the rest of the കാര്യം നമ്മൾക്ക് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ താങ്ക് യു ജോൺ ഫോർ അലോയിങ് മീ ടു ഡു യുവർ എക്സാമിനേഷൻ ആൻഡ് ആസ് പെർ ദ എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. യെസ്, ലിൻസി വർഗീസ് ഗുഡ് മോർണിംഗ്. മറിയാമ്മ സജി ഗുഡ് മോർണിംഗ്. Reena Matthew, yes, very good morning everyone. And I got another question regarding listening part C. IRV, okay, it is mentioned as IRV but I don't know the name anyway. So the question was listening part C patti parayamo. Okay, definitely listening part C. So listening part C ennu parayumbo how many questions are there? There will be C1 and C2. C1 undu nammalku, C2 undu. So etra questions undu ennu ningalku parayamo? How many questions are there for listening part C? Okay, please let me know through the comment box. എക്സാമിന് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ആയോ എന്ന് എല്ലാം അവെയർ ആണോ? സോ നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ പറ്റിയും നമ്മൾ എന്തായിരിക്കണം, അവെയർ ആയിരിക്കണം. നാളെ എക്സാം ആണ്. ഓക്കെ, ഡെഫിനറ്റ്ലി റിയലി ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ ലിസ്ണിംഗ് പാർട്ട് സീനെ പറയുമ്പോൾ that is towards the end of the module. Part C tough ആണ്. Okay, so what I can suggest you, 16 questions are there. 8 വെച്ചിട്ടുണ്ട്. C1-ൽ 8 question. Very good Ajay. 8 questions ഉണ്ട്. 8 questions from the C1 part and 8 questions from the C2 part. അത്രയും question ആണ് നമുക്ക് listening part Cയിലുള്ളത്. So listening part Cയിലെ 8 questions, 12 questions. Even I got confused right now. So 24 questions are there in the 24 questions എവിടെയുണ്ട്? നമ്മൾക്ക് എവിടെയുണ്ട്? ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് എയിലുണ്ട്. സോ 24 ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് 6 ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എവിടെയുണ്ട്? പാർട്ട് ബിയിലുണ്ട്. സോ അപ്പോൾ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയി? മൊത്തം 30 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയി. 30 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞ് ബാലൻസ് എത്രയാണ്? ഓൾ ഓവർ I got confused. Okay, remaining എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്? 12 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സി പാർട്ടിലുള്ളത്. 24 ക്വസ്റ്റ്യൻ പാർട്ട് എ, 6 ക്വസ്റ്റ്യൻ പാർട്ട് ബി, എ ബി, പിന്നെ പോയിട്ട് റിമൈനിങ് 12 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എവിടെയുള്ളത്? പാർട്ട് സിയിലുള്ളത്. ഓക്കെ, പാർട്ട് എ 20 ക്വസ്റ്റ്യൻ that is for reading. പാർട്ട് എയിൽ 20 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് എവിടെയാണ്? റീഡിങ്ങിലാണ്. ലിസണിങ്ങിൻ്റെ പാർട്ട് എയിൽ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്? 24 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. 6 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എവിടെ പോകുന്നുണ്ട്? പാർട്ട് ബിയിൽ പോകുന്നുണ്ട്. സോ ഇത്രോ ആയപ്പോൾ 30 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയി. റിമൈനിങ് 12. സോ ഓൾ ടുഗെദർ ലിസ്ണിങ്ങിന് എത്രയുണ്ട്? 42 ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതാണ് ലിസ്ണിംഗ് പാർട്ടിൻ്റെ ഒരു ഇതെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. യെസ് ഏഞ്ചൽ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഓക്കെ, സോ നൗ ലെറ്റ്സ് ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ ലിസ്ണിംഗ് പാർട്ട് സി. സോ ലിസ്ണിംഗ് പാർട്ട് സിയിൽ നമുക്ക് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? 12 questions. 12 questionസിനകത്ത് 6 questions from the C part, C1 and 6 questions from the C2. ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഈ ഒരു 12 ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ ടൈമിലാണ് നമുക്ക് എന്തുള്ളത്? 90 seconds.
90 seconds എന്തുള്ളത് that's fine. Reading ആയിട്ട് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി, doesn't matter Jay, no problem. Yes Devi, good morning. Yes Mariamma, very good. Ritu Chaudhary, good morning Ritu, and welcome to the session. Okay, so everyone, welcome to the session. Okay, so we are talking about the listening part C. So listening part C, so you will be getting the C1 part. So for that first 6 questions, you will be having 90 seconds of reading time. നമുക്ക് എത്ര ടൈം ഉണ്ട്? 90 seconds of reading time ഉണ്ട്. So നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, റീഡിങ്ങിൻ്റെ listening part, once you complete your part B, you will be move on to part C. So right from the introduction time, ആ ഒരു instructions time തൊട്ട് തന്നെ എന്ത് വായിച്ചു തുടങ്ങുക? Read your questions. Start reading your questions and options. So right, once you complete your part B, straight away just start reading your C1 part questions നിങ്ങൾ വായിച്ചു പോകുക. So read the questions and the options simultaneously. നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനും ഓപ്ഷൻസും വായിച്ചു പോകുക. So what you can do in the beginning is, try to read it from 31 to 36, then from 36 to 31. 31ൽ നിന്ന് 36 വരെ വായിക്കുക, 36ൽ നിന്ന് തിരിച്ച് 31. Yeah, sure, definitely. I'll go for part C, reading part C as well. Once I complete this part listening, I'll move on to part C. So 31 to 36 വരെ listening question വായിക്കുക. Then again go for 36 to 31. So രണ്ട് രീതിയിലും എന്ത് ചെയ്യുക? Please be in English. Yeah, definitely Ritu, I'll make it in English. So as what we were discussing was how to deal with listening part C. What we can do during the examination for listening part C, that was our topic of discussion right now. So what I suggest you is, once you complete doing your part B, straight away start reading the question and options of part C. Part C, the questions and options, straight away you just start reading it. So what you have to do is, for part C1, so C1, you will be getting 90 seconds for reading the questions. So during this 90 seconds, what you have to do is read the question from 31 to 36, then from 36 to 31. Read both question and answer options. So read the question and options from 31 to 36 as soon as as soon as possible. Then try to read it from 36 to 31. Go it in the vice versa. Because why it is so choichala, why we are asking you to read it at least twice choichal, because we'll be start reading from 31, and when we reach 36 we will be forgetting about 31. So but the questions will be audio will be starting from 31 onwards. That is why we are suggesting you to read it in vice versa as well. So go for 31 to 36 first, then 36 to 31, and we will ended up with 31, and the audio will start from 31 onwards. This will help you to have a logical connection. I hope it is clear so far. ഇത് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Okay, this is how we have to make use of this 90 seconds. In 90 seconds ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഇനി how to read the question and options during this time. എങ്ങനെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾ വായിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഹൗ ടു റീഡ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻസ് ചോദിച്ചാൽ, റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ദി ഓപ്ഷൻസ് ആൻഡ് ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ മീനിങ്. വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് കീപ് ദ മീനിങ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്, നോട്ട് എനി വേർഡ്സ്. കീവേഡ്സ് അല്ല നിങ്ങൾ മൈൻഡിൽ വെക്കേണ്ടത്. യു ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു കീപ് ദ കീവേഡ്സ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്, ബട്ട് ദ ഓവറോൾ മീനിങ് ഓഫ് ദസ് ഓപ്ഷൻസിൻ്റെ ഓവറോൾ മീനിങ്, ജസ്റ്റ് ട്രൈ ടു കീപ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഓവറോൾ മീനിങ് ഓഫ് ദ ഓപ്ഷൻ ആൻഡ് കീപ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്. Because if you are keeping a keyword in your mind, if the audio is paraphrased, you won't be able to find that particular word in the question. So if you are, suppose there is a word called examination in the option, and you are keeping this examination in your mind as a keyword, but in the audio this examination is mentioned as observation. So if you are keeping examination in your mind, and when you listen to the audio, when you are looking for examination, you will not find that word over there, because it is paraphrased as observation in the audio. So keeping the keywords in your mind may put you in trouble. So what I suggest you is, while read the question and the options and understand the meaning, overall meaning, and keep it in your mind, which will help you to deal with the questions. ഇതാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. So read the question from 31 to 36, 36 to 31. Then you have to, while you are reading the question and options, understand the meaning and keep it in your mind. That is the second thing that you have to do.
അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയാം. ആൻഡ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, the third thing that you have to do is, suppose there are two types of questions that you can expect in part C. Part C you can expect two types of question. Open-ended questions are there, closed-ended questions are there. Open-ended questions means, closed-ended questions mean WH questions. WH questions are called closed-ended question, where the question will be ending with a question mark. ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കുമായിട്ട് എൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും? ക്ലോസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് വിളിക്കും. ആൻഡ് ദർ ആർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിച്ച് ആർ ഓപ്പൺ ഇൻ നേച്ചർ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദിസ് ഇസ് ഹൗ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിൽ ബി. According to the audio, the nurses must എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഇസ് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ്. Nurses must, പിന്നെ എന്താണ്? This will be the question. So what you have to do, this is what we call open-ended question. So if you find open-ended question, what you have to do is read the question and match it with each option. So the nurses must, option A says drink and sleep properly. Option B says the nurses must, option B says take care of the patient. Option C says the nurses must, option C says go be there on time. So നമ്മൾ എങ്ങനെ വായിക്കും? The nurses must drink and sleep properly, eat and sleep properly. The nurses must take care of the patient. The nurses must be there on time. So the nurses must drink and sleep, eat and sleep properly will not make a logical sense when it comes to patient care. അപ്പോൾ അങ്ങനെ illogical ആയിട്ടുള്ള കാര്യം you can eliminate it. So when you are getting an open-ended question, what you have to do is read the question and try to match it with each option. ഓരോന്നിനെ ഓരോ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. So once you match it, if you find something as illogical, you can eliminate that particular option. ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്? എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാവുന്നതാണ്. So I hope it is clear. I have discussed the main points. Who asked me the question? Actually, IRV, I hope it is clear for you how to deal with part C of listening. Read the question, try to understand the meaning, the overall meaning, and keep it in your mind during this 90-second time. And let's analyze the questions based on this closed and open-ended manner. If it is an open-ended question, try to match the question with each option, and the one which you find illogical can be eliminated. I hope it is clear. The clear ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. So you can apply the same thing in C2 as well. ഈ സെയിം കാര്യം നമുക്ക് എവിടെയും ചെയ്യാവുന്നതാണ്, C2യിലും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Okay? All right. Yes, Suni Matthew, good morning. Atira Nitin, good morning. Yes, very good morning and welcome to the session. Okay, now I will move on to Reena Matthew's question. So Reena was asking me, can you please explain reading part C? So reading part C Reena was asking me. So when it comes to reading, overall etra question undu? 42 question undu. 20 question is for part A. Yes, Vivek, good morning. So part A, 20 question undu. 6 question is for part B. All right, so all together എത്രയായി? 26 ആയി. മൊത്തം എത്രയുണ്ടായിരുന്നു? 42 ആയിരുന്നു. സോ എത്ര വരും നമ്മൾക്ക് ബാലൻസ്? 16 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. 16 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇവിടെയുള്ളത് ഫോർ റീഡിംഗ് പാർട്ട് സി. So listening part C, it is 12 question. For reading part C, this is 16 question. 16 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 8 plus 8, C1, C2. This is how the division of reading questions goes. ഇങ്ങനെയാണ് റീഡിങ്ങിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഡിവിഷൻ പോകുന്നത്. ഇനി how to deal with this reading part C എന്നുള്ളതാണ് question. So what I can suggest you people from my experiences, see, it is not at all necessary to start your questions you from C1 onwards. C1 വെച്ച് തന്നെ തുടങ്ങണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല. It is up to you people whether you want to start with C1, you can go for it. If you want to go for C2, that is also possible. So how to deal with, so which one should be approached first? That should be the logic that we need to apply at that moment. ആ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ലോജിക് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. യെസ്, അമൃത ശ്രീ, ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആൻഡ് വെൽക്കം. Okay, so എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, so when you are doing your part C, what you have to do is try to read the first 2 to 3 sentences of both C1 and C2. C1ൻ്റെയും C2ൻ്റെയും 1-2 സെൻറ്റൻസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? വായിക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഡു. സോ ട്രൈ ടു റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓഫ് പാർട്ട് സി. ട്രൈ ടു റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓഫ് പാർട്ട് സി. 2-1 എന്ത് ചെയ്യുക?
C1 and C2. Try to read both parts C1 and C2 എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് വായിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. And which one you find it easy? Sometimes C1 will be easy for you to understand. Sometimes C2 will be easy for you to understand. Whichever is easy for you, start with that particular one. ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമുള്ളത് അത് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഡു. സോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ നെസസറി ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് C1. ട്രൈ ടു റീഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂ സെൻറ്റൻസസ് ഓഫ് ബോത്ത് C1 and C2 ആൻഡ് വിച്ച് വൺ യു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഈസി ഗോ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദാറ്റ് വൺ. ഓക്കെ, അത് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ദാറ്റ് ഇസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഡു. ആൻഡ് മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ്, നെക്സ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഡു. സോ രണ്ടാമത്, വെൻ യു ആർ റീഡിങ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് വെൻ യു ആർ റീഡിങ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ and the options, you may find it, sometimes you may find it really lengthy. ചിലപ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കും, നല്ല ലെങ്തി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ what you have to do is try to look at the paragraph of the question. Try to look at the size of the paragraph. Paragraphൻ്റെ സൈസ് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക. Suppose the first paragraph of the C1 carries 3 sentences. First paragraph എന്തേ ഉള്ളൂ, 3 sentences ഉള്ളൂ. But the question and options are lengthier or bigger than the paragraph. So if you find the question and option as lengthier than the first paragraph or the paragraph that you're going to read the paragraph first. If you think the paragraph is bigger but the question is small, then read the question and option. Okay, so when compared to paragraph and the respective question and option, which one is smaller, read that first. അത് നിങ്ങൾ ആദ്യം വായിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക, എന്നിട്ട് മൂവ് ഓൺ ടു ദ പാരഗ്രാഫ്. ഇഫ് ദ പാരഗ്രാഫ് ഇസ് സ്മോൾ, ഗോ ഫോർ പാരഗ്രാഫ് ഫസ്റ്റ്, ദെൻ ഗോ ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ബിക്കോസ് സ്മോൾ തിങ്സ് വിൽ ബി ദർ ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് ഫോർ എ വെരി ലോങ് ടൈം. അതുകൊണ്ട് ചെറുതേതാണോ അത് ആദ്യം വായിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ C1ൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി C1ൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ ഡീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇനി അനദർ വേ ഓഫ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, സപ്പോസ് ഒബ്വിയസ്ലി യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് റെഫറൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ C പാർട്ട്. റീഡിംഗ് പാർട്ട് സിയിൽ റെഫറൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം. റെഫറൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മീൻസ് ഇറ്റ് എന്താണ്, ദേ എന്താണ്, these kind of questions that will be there in your C part. You can expect 2 questions in C part. So it and they ഉണ്ട്. So it and they എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട്. So it and they question, what you mean by it, what you mean by they എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്. So it ഉണ്ട്, they ഉണ്ട്. So you have to identify among the 4 option what you mean by this it, like what you mean by this they. These type of questions are called reference question. So you can expect 2 reference questions in C part, one from C1 and the other one in the C2. So you can expect 2 questions in C part as reference question. So reference questions there will be 4 options. So among this 4 option, one will be the answer. So what you can do is try to put these options one by one in the place of it or the they, in the place of this reference word, and try to read the question. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് ചെയ്യുക, വായിക്കാൻ നോക്കുക. സോ ബിക്കോസ് ആൻസർ വിൽ ബി എനി വൺ ഓഫ് ദിസ്. ഈ 4 എണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണമായിരിക്കും ആൻസർ പറയുക. സോ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഇസ് ട്രൈ ടു പുട്ട് ദീസ് ഓപ്ഷൻസ് വൺ ബൈ വൺ ഇൻ ദ place of reference question and read the sentence, and which will give you a proper logical meaning. That will be the right answer. അതായിരിക്കും ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ. സോ റെഫറൻസ് ക്വസ്റ്റ്യനെ നമുക്കിങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, വാട്ട് ഈസ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി, വാട്ട് ഈസ് ദ എയിം ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി, ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു കീപ്പ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് ഇസ് try to go with the synonyms of the word objective. Objective, aim, target പോലത്തെ വേർഡ്സ് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ വേഗം കൊണ്ടുവരിക. And try to look for that particular word in the paragraph. Try to look for objective or the synonyms of objective in that paragraph. And if you find that particular word, the answer will be in that sentence. ആ ആൻസർ അവിടെ ആയിരിക്കും. സോ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ്, വാട്ട് ഈസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ട്, എയിം ഉണ്ട്, ടാർഗറ്റ് ഉണ്ട്, ഗോൾ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഇൻ ദ എക്സ്ട്രാക്ട് ഇറ്റ് ഇസ് മെൻഷൻ ദാറ്റ് ദ ഗോൾ ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി ഇസ്. സോ ദ സിനോണിം ഓഫ് ദ വേർഡ് ഇസ് goal. So goal, read that particular sentence, you will be finding the answer in that particular sentence. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, സി പാർട്ട് ഡീൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സി പാർട്ട് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. All right,
Can you please lean? Yeah, definitely. I am speaking in English only, Himanshu. Okay, so what I told you is, see, when you're getting a questions like what's the objective of the study, what you have to do is try to go with the synonyms of the word objective and try to find that particular word in the respective paragraph, and the answer will be lying in that sentence. This is how you can deal with these kind of questions. Okay, so what I have told you so far is, when it comes to reading part C, try to read the first few sentences, and which one you find it easy, go with that particular paragraph. That is point number one. Point number two is, what you have to do is, and try to read the smallest one. If you find the paragraph small, read the paragraph first. If you find the question and option small, read the question and options first. Then I also mentioned about the reference question. Then I also mentioned about the objective or goal type of questions. So this is how you can deal with part C. Okay, so read with the question. So when you're reading a question, when you're doing your part B, when you're reading your reading material, what I can tell you is, see, please don't get stuck in a particular question. Or question la stuck ആയി നിൽക്കാൻ പാടില്ല. If you feel that you are taking too much of time for this particular question, leave that question and move on to the next one. Then you have to come back it later. Okay, this is how you have to deal with it. Please don't give too much of time for a single question. If you find it a bit difficult, just move on to the next one and try to complete the questions as soon as possible. Then try to come back to the missed questions. This is how you have to deal with it. Okay, and moving on to the next question. Speaking unknown type scenario or example parayane. I always confused with asking name of the patient. So okay, speaking unknown type എന്ന് പറയുമ്പോൾ, see, suppose you are working in a casualty and a patient is approaching us with a head injury and we haven't met the patient before. So that is completely an unknown case. So if you find that you haven't met the patient before, because that's a casualty and the patient is approaching it for the very first time, what you have to do is make it as an unknown case. So how you can start the conversation in the paranya, good morning, please be seated. Let me introduce myself. My name is Aishwarya and I am the nurse working here in this casualty. So how can I help you? എന്ന് ചോദിക്കുക. So that particular person will be giving the, see, I'm having severe headache, please help me. Then how we can tell them, all right, please be seated, I understood your situation, we will be taking care of you, but for the documentation purpose, could you please tell me your name and age? In documentation purpose ന് വേണ്ടി name and age പറയാമോ? This is how we can deal with it. I hope it is clear, Ajay. Okay, hi Archana, good morning. Himanshu, good morning. Prince Jose, good morning, Princey. All right, so I hope I have addressed all the questions that you people asked me in the comment box. നിങ്ങൾ എന്നോട് comment boxൽ ചോദിച്ച എല്ലാ questionsum I already dealt with it. Okay, so we are almost winding up our session. So thank you so much everyone for being here with us. And I once again, those who have joined us towards the end of the session, thank you for being here. Hey Spreedy John, good morning. So you can watch the live session from the very beginning onwards. We have discussed some important aspects of the examination. Nija was asking, reading part A, underwriting and overwriting in a mark pogomo. Underwriting and overwriting, mark pogo and choichal, it should be legible. It should be legible. That is something that you have to keep it on your mind. So what you have to do is just strike it off. Just give a single strike, then write it over there. Okay? Please don't just make a mess over there. Just give a single strike and write it over there. Try to write it in the very proper manner, and if you don't have time, just give a single strike and write it over there. But അങ്ങനെ overwriting ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. Okay, listening part C easy tips. Jason, I have dealt with listening part C already in the beginning of the session, so please do watch it. I already dealt with listening part C, how to deal with the listening part C, no like Aryam. And Archana, ma'am, in case of emergency situation, is it necessary to introduce our name in the beginning? No, it is not necessary to introduce our name in the beginning if it is an emergency situation. For example, we are in an emergency department
and a patient is approaching us with a head injury. So what we can do is, all right, yes, please be seated, how can I help you, what is bothering you at this moment, or how it happened to you എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ അവരെന്ത് പറയും, all right, okay, see, I had a head injury and I'm having severe pain. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, we can give the reassurance, all right, I totally understood, let me examine you first, you don't need to worry, you are at the safe hand, we will be definitely taking care of you, please be relaxed, let me examine you first and we will proceed with the test session, proceed with the treatment. This is how we can initiate the conversation. എന്നിട്ട് എന്ത് പറയാം, by the way, my name is Aishwarya and I will be taking care of you during this procedure. ഞാനായിരിക്കും നിങ്ങളെ നോക്കുന്നത് എന്ന് അങ്ങനെ പറയാവുന്നതാണ് അർച്ചന. I hope it is clear. Can you provide some connectors between two tasks in speaking? Connectors between two tasks in speaking എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that is I can just give you some example. So there is no specific task. We are supposed to use it according to the situation. For example, we are giving a suggestion to the patient and we need to give few more suggestion. So appo namalku endu parayam, apart from the above mentioned suggestion, you can use these kind of methods as well. So that is also a connection. Pinne namukku endu parayam, we can use moreover. So you are supposed to go for daily walking and you are supposed to follow a dietary pattern and lifestyle modification. Moreover, it is very important for you to follow the medication regime as well. So that can be used as a connector. I hope it is clear. We are using the connectors according to the situation അനുസരിച്ച് നമുക്ക് connectors യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. All right everyone, so we are almost running out of time and I addressed all the questions that came in the comment box. So thank you so much everyone for being here with me for the last 30 minutes. എൻ്റെ കൂടെ ഇത്ര നേരം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിന് thank you so much and for showering my comment box with lot of comments. Comment box ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ questions ചോദിച്ചിരുന്നു. Thank you so much. So I hope I have addressed all your question. എനിക്ക് വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ questionും ഞാൻ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് എവ്രി വൺ ബിഫോർ യുവർ എക്സാമിനേഷൻ. ഡു വെൽ, ബി കോൺഫിഡൻസ്. Definitely you people are always there in our prayers. Please be confident and do well and clear your exam and fly to your dream locations at dream destination at the earliest. And please let us know once you clear your exam. കാരണം ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർ after clearing their exam, many of the students are coming in the live and they are telling us, okay, I cleared your exam. So that is also a happiness for us. So once you clear your exam, please let us know as well. Okay, thank you so much everyone.